Давайте начинать. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на заседании нашей секции. И первое слово предоставляется нашему докладчику Владимиру Алексеевичу Стукопину. Пожалуйста. I must use this talk in English. Вы знаете, у нас пока нет иностранных участников. Можете... Ну, тогда вы мне скажете. Они, может, не появятся, появятся. Если появятся, я приглашусь, да. Спасибо. Правда, по-русски. Ну, прежде всего, Появятся, мы быстро. Двое друг друга расскажем. Хорошо. Значит, ну, вначале спасибо организаторам за возможность сделать доклад на этой конференции. И мой доклад посвящен асимптотике симптотическим формулам для собственных значений Toeplitz'овых матриц больших размеров. И, собственно, я собираюсь рассказать о некоторых старых и новых результатах, которые были получены с моими соавторами Сергеем Гурским, Александром Батальчиковым, моим аспирантом Илья Ворониным, ну и, может быть, частично расскажу на неком результате, который был получен моей бывшей студенткой Светланой Власовой. В принципе, как моя цель рассказать о последнем результате, полученном в сотрудничестве с моим аспирантом. Но поскольку вся эта тематика имеет достаточно долгую историю, наверное, разумно коротко остановиться на истории вопроса. Но вообще, теория Toeplitz'овых матриц – это классическая область математики, теория Toeplitz'овых операторов. Но, собственно, асимптотика собственных значений Toeplitz'овых матриц больших размеров. Ну, собственно, что понимается под асимптотикой? Когда у вас матрица фиксированного размера, любая, у нее собственное значение с учетом кратности. Теперь представим, что размер матрицы начинает расти. И мы рассматриваем формулы для собственных значений, в общем-то, приближенные формулы, которые дают значение этих собственных значений, а символический параметр – это n, размер матрицы. Эта задача очень старая. Владимир Алексеевич, прошу прощения. А вот не затруднит перейти, может быть, на английский или... Yes. Okay. This problem has a long story, approximately 70 old years page, and first this problem was reflected in the famous CBO limit theorem. What does mean CBO limit theorem, and what does mean Toeplitz matrix? First of all, I recall some basic definition related to the Toeplitz matrix theory. I recall that the Toeplitz matrix is a matrix which has the constant same element on the diagonal which parallel the main diagonal, and so on. Yes. This is an example of the Toeplitz matrix. And what does mean CBO limit theorem? Suppose, first of all, suppose we have only 3 non-zero diagonal. In this case, easy to see the eigenvalues of such Toeplitz matrix. And if size of the matrix goes to infinity, easy to see that the eigenvalues lies on the some segment which
lies in the complex plane, some segments. And easier to see describes this segment. Suppose that this matrix might be real and symmetric, and in this case, this matrix is self-adjoint matrix, and all its eigenvalues are real. And in this case, the eigenvalue lies on the some segments, and in the limit, we can imagine this this all eigenvalue in limit coincide with all continuous segments. And this simple observation has as consequence the famous Seba theorem. This theorem asserts, suppose we have such Toeplitz matrix which has symmetrics on the real case or self-adjoint. And in this case, you can consider so-called limiting spectrum of this matrix. What does it mean, limiting spectrum? It's a set of the limit points of the eigenvalues. If you consider, suppose we fix n, the size of the matrix, and consider the sequence of the eigenvalues of this matrix, the spectrum of the matrix, Toeplitz matrix T and A. And we can consider the all sequences and all such limiting points of such subsequences of that point of the union of all spectrum form so-called limiting spectrum. And limit Seba theorem asserts that limiting spectrum coincide with the image of so-called symbol of the Toeplitz matrix. You can consider this numbers, this matrix elements, easy to see. This matrix element is some sequence, and we can relate it to these sequences, some functions. Which defined on the unit circle. This function is called the symbol of the Toeplitz matrix. As a rule, this Toeplitz matrix of the sum infinite power series can be present as infinite power series. We can suppose that this function is analytical in the sum annulus of the unit circle. And we can correspond to this function Toeplitz matrix, which has as a matrix elements in the diagonal which parallel to the main diagonal, the coefficients of the power series. And this function is called simple. And Seba gave the answer on the limiting spectrum in terms of this symbol. The answer Seba was the following. The limiting spectrum coincide with the image A, which apply to the circle, this
S1. Suppose 1 is a unit circle, and if we apply symbol to the point of this circle, we obtain some segment. In the case when the function a is real function, and this segment coincides with limiting step. From this result, it follows that eigenvalue of the Toeplitz matrix lies on this segment, and the following question: how to define exactly or approximately with given estimates of the error term the value of this the exact value of this eigenvalues. And the next step was done by the Spitzer and Schmidt, the famous theorem. These authors consider the case of so-called banded Toeplitz matrix. Banded Toeplitz matrix means that the symbol of the matrix is Laurent polynomial. The formula for the symbol contains only finite numbers of non-zero terms, of non-zero coefficients. But Spitzer and Schmidt consider the case of non-self-adjoint Toeplitz matrix or arbitrary Laurent polynomial. And in this case, Laurent polynomial has the following form: we fixed m is the numbers of the positive and negative non-zero terms on this matrix. Maybe not all non-zero. The largest power, large power term non-zero has a power which is equal to m. And in this case, the theorem asserts if we relate to this term, we relate the expression at minus lambda, and we can multiply in power m, and let's denote this polynomial by b. So polynomial has a degree which equal to n. And let u1 lambda and so on and lambda will be roots of this polynomial. Spitzer-Schmidt theorem asserts that point of the limiting spectrum defined by the following condition: this all lambda such that the models of the n and root coincide with model n plus 1. This condition is uniquely defined for the limiting spectrum of arbitrary banded Toeplitz matrix. All theorem is the initial point of our investigation, and not our point, but all investigation related to the Toeplitz matrix theory. This theorem is a classical theorem, and my aim, my goal, I plan to develop this theorem and obtain some exactly values for the eigenvalue of such Toeplitz matrix. And first, and I'm going to consider some sequence
of the related problem. First of the problem is some asymptotic formula for the symmetric banded Toeplitz matrices. But I applied some restriction for the symbol. But in this case, non-self-adjoint symmetric banded Toeplitz matrix. And in this case, the limiting spectrum has enough complex form. In this case for symmetric matrix, the limiting spectrum is not, as a rule, is not segment, is not some curve, but this curve has not self-intersection. My case, but in arbitrary case, the limiting spectrum can has arbitrary complex form. There is many intersections, one of the example, but we can assert that this limiting spectrum can be present as a union, is connected, and can be present as a union analytical acts. But this limiting spectrum can has enough many so-called nodal self-intersection points. And the interesting question, how the geometry of this spectrum define velocity of convergence of the point of eigenvalues to the limiting spectrum. We can assume that all eigenvalues lies in some neighborhood of this limiting spectrum. And we can assume that when n goes to the infinity, this eigenvalues goes to this limiting spectrum. And our plane gives to answer how quickly this eigenvalues goes to this limiting spectrum and obtain the exact form. And my plan to consider the first the following question. First of the symbol is the Laurent polynomial, this symmetric Laurent polynomial, and in this case, Laurent polynomials is a equal function, very good function. But we apply to restriction. The symbol has not zero. We can consider this function as a mapping from the unit circle to the limiting spectrum. In this case, so and we can consider exponential maps and composition of these maps. I will denote by G, and I can apply some restriction for the function G. I will suppose that the derivative of this function is not zero when the point lies is interior points and can be equal zero only to the end of this segments. And the first case. The second case, I will suggest that this symbol A is an arbitrary differentiable function with some restriction, I said a little later. And the third case, when we have not such restriction, and on the end, the first, second, third, and fourth derivative can be equal zero in the endpoint. It's a more general case, but in this case, I consider only in the some partial bit and some partial term. And I will consider this three problem.
Можно. This enough exact description of the function f. We suppose that symbol is symmetric Laurent polynomial. Symmetric means that a is equal to a minus a, and the function which I defined for g. This function satisfies the following properties. This function is symmetric. Here follows from the initial suggestion. This function is symmetric, and this one is also symmetric. And we can see that the image of this function, suppose that we apply this function to the unit circle, is simple without self-intersection R. And we suppose that endpoint is not inside. And we have the following description: that second derivative in the endpoint is not equal to 0. And first derivative is not equal in all points of initial set. And I introduce some notation. We will denote, but where at A the image of the symbol, and I can suppose that this curve coincides with limiting spectrum. Coincides with limiting spectrum by definition. And we also consider some neighborhood of this curve. We consider some angles of this point of this parallelogram with a side which is equal size to delta. And if we apply our mapping G, we obtain some neighborhood of the limiting spectrum. And this neighborhood, we can assume that this neighborhood will be contain all eigenvalues. And we delta some constant, which we fixed as constant. And we also introduce the terms of the symbol, the same notation as the theorem, Spitzer-Schmidt theorem, U1, U2, and so on. We suppose R is the degree of the Laurent polynomial, degree of the symbol of our matrix. From initial condition, we suppose that the symbol is symmetric function. It follows that these roots, all roots are symmetric. U1, the ratio 1, U1, symmetric roots. U2, the ratio 1, U2, the other pair of symmetric roots, and so on. And the middle roots, UR and unit, must have the equal model. This this corollary from Spitzer-Schmidt theory. This assertion is the point lies on the limiting spectrum if the models of the roots are equal, and we can suppose because it's equal, this was more than
has a model larger one, and this has model less than one. And this one, this one have models which exactly equal one. And I introduce the new parameter phi, and I can denote UR exponent I phi. This one is a exponent e power minus I. This corollary from this assertion. And I will use the phi as a parameter for user consideration. And I introduce the following formula. I consider the bigger the half part of the roots which bigger, which has models larger than one, and I correspond. I consider the following function h z, which is defined by the following formula: z variable u phi is the roots. We have correspondence between parameter phi and parameter lambda, and we can suppose that phi runs points of these segments when the lambda runs on the annual unit circle. And I can suppose that this will depend on the phi equivalent to lambda. And I introduce the main vector of our Sm, the function theta, which depends on phi, and which defined by the following form: h is this one. This is the main axis. And I also introduce the following numbers d, which is equal to ej divided n plus 1, and ej1 is equal to the difference between dg1 minus theta dgn divided n plus 1. This is main parameter, my first main theorem. On the screen, we can see the assertion of this theorem. I explained this theorem, but before my explanation, I write I recall that one of the corollaries of the CBO theorem, CBO limiting theorem. If we divided my initial segment 0 p on the equal 10 segments, and I can choose the middle of this segment. And if I apply this my symbol to this construction, I obtain the limiting spectrum, and the image of this middle point, some points of this here. And some strengthening of this CBO theorem assumes that this points is a first order approximation for asymptotic formula for the eigenvalues. And this maybe enough big form of the asymptotic form. But our result is some strengthening of this assertion. Namely, if you consider some the same construction, and
for the endpoint, this endpoint, we can shift it on the value which defined this function at the n. Sorry, this at the n is exactly theta. If I shifted this from on this one, quickly I obtain the some asymptotic eigenformula. If I express S from this formula, Sj, I obtain the following assertion: dgn plus eta n dgn divided n plus 1 and plus some delta n divided n plus. And if I apply this function g, I obtain the asymptotic formula for the eigenvalues with number g. This exact assertion of this our main theorem. And we obtain also some estimates of the error term. And seeing that enough briefly, this error term goes to the infinity. I have no time, but I may maybe very briefly explain the last results, maybe 2 or 3 minutes. The end. Yes. I try maybe during a minute explain what the eigenformula we obtain when we consider the symbol without such restriction. Maybe this one of the simplest cases such symbol is the following symbol: t minus 2 plus the ratio 1 e and power 3. This symbol has the 5 zero derivative in the end, with the absent this restriction in this case. And in this case, we also can apply the methods. What's the idea of the proof of this formula? We construct such formula and we look for this value at some fixed point for some mapping. And we prove that this mapping has a fixed point and the eigenvalues is a fixed point of such construction. And in this case, we also apply this method, but we apply more strict, more complex formula. In this case, we obtain 2 formulas, we obtain some system, and this system of 2 equations define the same mapping, and we prove that this mapping has a fixed point, and this fixed point exactly is the eigenvalue for the Toeplitz matrix, which has this symbol. And these results obtained this collaboration with my postgraduate student. Main his idea in this. Thank you for attention. I have. Let's thank our speaker for the talk. Any questions? Maybe a Zoom question.
Thank you for your attention. Так, еще не уходите. А я сделал. Да? Ну, I have a break in 5 minutes. Ясно. я 5 минут перебрал. У нас есть немножко, у нас 10 минут на вопросы. Так, потому что результат он сложный. Особо объяснить. Ah oui. نحكي جاني صفيتو كتبنا هذا منيح. هلو ما سجلتوش كده ويمشي لي ألمس
صعب نقدر نشاري. هذه دولة أنا حبيت الديسكتوب. And start your Hello. Hello. Hello, I'm Jamila Seba. Yes, you are our next speaker, and now you can share a screen and show your presentation. Thank And you. start your lecture. Can you see my presentation? Not yet. I think that I shared it. We see your folder, which contains several documents, but not maybe also a presentation, but on the folder. How view? Maybe you can say share screen, not some documents. What do I have to do? You have a button, share screen. It should look like rectangular with arrow in it. And there you should choose screen. So we can see your screen and your presentation there. Now we only can see your desktop. An open folder, there are several documents like presentation, printer, and I'm so going on. to repeat this because I can see here stop sharing because I'm sharing my talk. I don't know why it is. I'm going to start again. Okay, let's try. So I'm choosing my presentation. Mm-hmm. Do you see our video? Do you see our video? Like yes, I yes. can see. And can you see that we only see your folder, not your presentation? Yes. I can see that you are looking to my folders, but Yes. I choose my presentation and I can see it on my computer, and I don't know why it doesn't change on your screen. What have you choose when you start to share screen, or maybe you choose your folder? When you choose rectangular with arrow in it and name share. Okay, I'm going to try again. Okay. Screen. Yes, screen, maybe. Huh? Oh, now we can see it. Oh, it is good. Yes. I'm going to choose the full screen mode. Can you see it? Okay. Yes. Can I begin? Yes, sure. Thank you very much. So I am Jamila Seba from Boumerdès University in Algeria. I'm going to present my work entitled on a non-local integral boundary value problem of fractional differential equations. So in order to present this work, I'm going to begin with a short introduction about the problem that I am going to study, and then I'm going to give some notations, definitions, and theorems that are going to facilitate our existence result.
So let us begin with the introduction. So in this work, we are dealing with an existence problem for a nonlinear boundary value problem of sequential fractional integral differential equations with non-local conditions of this form. So you can see that there are many elements in this problem. Let us begin with the notation DCR, which is the Caputo fractional derivative of order R belonging to the interval 1, 2. I exponent j denotes the Riemann-Liouville integral with j between 0 and 1. F and G are two functions from t times e to e, satisfying some assumptions that we will specify later. Delta is a value on, between 0 and 1. K is positive, and A, B, C, nu, and omega are real constant, and E is a Banach space with this notation of norm. So in our investigation, we will need the definition of the properties of the measure of non-compactness, and we will rely on a fixed point theorem of Manch's type. Let us begin with the notations. We are taking CJE, the Banach space of continuous function from J to E, with the supremum norm. L1JE is the Banach space of measurable functions which are Bochner integrable equipped with the norm on L1. And the definition of the Riemann-Liouville fractional integral for a function h belonging to L1 AB of order R in R plus is defined by this integral, provided that the integral exists, of course. And we need also the definition of the Caputo derivative of fractional order for a function h given on the interval AB. It is defined also by this integral using, of course, the gamma function. We need also the definition of a measure of non-compactness. Here we are using the Kuratowski measure of non-compactness for a bounded subset M and E. Alpha M, alpha denotes our Kuratowski measure of non-compactness. Alpha M is the infinimum of epsilon positive, such that M is included in a union of a subset Mi from I to 1 to n, such that the diameter of Mi is less or equal to epsilon. And this measure of non-compactness satisfies some properties that are very important in our computations. And these are some of the properties. Now we need to define a Carathéodory function. So a function f is said to be Carathéodory if it is measurable for HU and continuous for almost all x. Now we have to state Manch's fixed point theorem that we are going to use to prove our main result. So we are, this theorem is taking D as a bounded, closed, and convex subset of Banach space, such that D contains 0, and N is a continuous mapping of D into itself. And if this implication is satisfied,
then for it is satisfied for every subset V of D, then N has a fixed point. So this theorem is a key tool in our investigation. And also we will need this lemma. This lemma allows us to play with the Kuratowski measure of non-compactness. When it is outside the integral, it allows us to use it inside the integral. Let us now begin with our main result. So we are taking our problem and we are here dealing with the linear problem to find the form of the solution. So here, the unique solution of the linear fractional differential problem. So we took our problem and we took the linear case. We can demonstrate that the solution has this form, and it is easy to prove it using the properties of the Riemann integral, Caputo integral, and the gamma function. So we noted here with capital G this formula. As we have many variables, we have to put some notations each time. So we found the form of our solution. Now we are going to impose some assumptions, two exactly. We assume that F and G from J times E to E are Carathéodory maps. And the second assumption, we suppose that we have two elements, two maps from L infinity from G to R plus, such that the norm of F is less or equal P1 norm of Y for T in J and HY in E. The same for the function G. These are the conditions for F or for the two functions F and G. So now we are able to state our main result. So if we assume that H1 and H2 hold, and also we impose that P star beta is less than 1, taking into account the fact that P star is the max on between P1 star and P2 star, where P1 star is the norm of the P1 and P2 star is the norm of P2. If the two assumptions and this condition 6 hold, then our boundary value problem has at least one solution. Let us now go to the proof of this theorem. Of course, because we have many variables and many values, we are obliged to make some notations. Here, beta denote all this sum, this formula. We are going to take for R is the set of all y in all continuous function from J to E, such that the norm of y is less or equal R. We are going to work on this set. Okay, so let us begin the proof. First, we have to define the operator relying on the form of the solution that we found for the linear case. So we define the operator and from CGA to CJA as NYT is equal to the form of the solution of the linear case. Okay,
where we used here the notation psi y. I'm going to show you the formula of psi y. It is to reduce the formula of the other operator. So our problem has a solution if and only if this operator admits a fixed point. This is the value of psi y. Okay. First, to prove our theorem, we are going to use the Manch's fixed point theorem. So we have to be sure that our operator satisfies all the conditions of Manch's fixed point theorem. So the first condition is that n has to be continuous. So the continuity is easy. It is a long computation, but it is not difficult. So we take a sequence yn such as yn converge to y in CJE, and we are going to take this difference n minus ny in norm, and we are using all the properties that we can use of integrals and the conditions, etc. We can find that this difference tends to 0 as n tends to infinity, which means that our operator is continuous. Now, the second continuous is the condition is that n maps D into itself. So we are going to take an element from D, and we are going to compute ny of t. We said that D is the continuous functions that have the norm less or equal r. So we have to prove that ny of t is in norm is less or equal to r, and we are going to use the assumption H2 and 6 to find in the final step that really the norm is exactly less than r. So n maps D into itself. The second condition is satisfied of Manch's fixed point theorem. Now we are going to prove that ND is bounded and equicontinuous. ND is all the set of all in y where y is in D. We found that ny is less than r, which means that ND is bounded. For the equicontinuity, we have to take two elements from J, such that the first one is less than the second one, and we are going to take the norm of NYT2 minus NYT1, satisfying the condition of equicontinuity, and using our two assumptions, we find that when T1 tends to T2, the norm of the difference tends to 0, which means that our ND is equicontinuous. Now, the last thing that we have to prove is that the condition or the implication in the Manch's fixed point theorem has to be satisfied. So for this, we are going to use lemma 1, where we said that this lemma allows us to
to play with the Kuratowski measure of non-compactness. It permits us to move the measure from the outside integral to the inside integral. So you can see that in the last inequality, we can find that the measure of non-compactness has moved from the outside to the inside of the integral, and we can see that we have here many line for computation. The essential that in the last step of the computation, we can say that the norm of V infinity is less or equal V infinity times P star times beta. And because of the condition 6, when we said that P star beta must be less than 1, we can deduce that the norm of V is equal to 0. That is, our Vt is equal to 0 for Ht in J, and then this means that V of t is relatively compact in E. And in view of Arzela theorem, V is relatively compact in D. Now we are able to apply the Manch's fixed point theorem to conclude that N has a fixed point, which is a solution of our problem. We used for this research, we used many references. Among them, I listed here 5. And thank you very much for your attention. Let's take the speaker. Any questions? No questions. So I think we can thank our speaker again. Thank you. Thank you very much. And One question. From where, which university, the country of university? Какая страна университета? From which university are you? Я прослушал там начал. There is one Excuse question. me? From which university are you? I'm from Boumerdès University in Algeria. Что такое? Algiers. Algiers. Algeria. Until, Algiers. yes, listen. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now we have break till
So now we can start next lecture. Either Professor Yabin or Professor Yunis. So now we can start next lecture. If you are Professor Jabin or Professor Yunis, please raise your hand. You can raise your hand in reactions, in button reactions. Давайте доступ. Now you can turn your microphone and camera if you want to. You can turn on microphone now. We can see you. And now. Hello. Hello. You're Yeah. next speaker? No, I'm not a next speaker. I'm a listener, I'm a participant. Sorry, we're waiting for next speakers. They also should be online. So I guess. See. Okay, no problem. Okay, thank you. We're glad you. to see you anyway. Thank you. So I guess our next speakers are offline. Off. They just off. So, нет. Нет, У да, нас, не он. к сожалению, нет. Это слушатель. Тогда, может быть, Григорий Иванович, вы, можете быть следующим докладчиком? Это вы меня, да? Да. Окей. Да, вы сможете на английском? Вообще, я лучше на русском, но я так вот как-то буду показывать английский, комментировать. Хорошо. И по-русски, да. Последний доклад конференции, чтобы не затягивать. Если что, я могу... Если вдруг вопрос по-английски, вы меня переведете, Да, и я вам переведу. Конечно, Значит, хорошо. вот, а вообще просто по-русски не стоит, да, наверное, все-таки. Я вот буду показывать место на английском и говорить по-русски. Вот так вот, да. Я думаю, можно. Thank you. I am Pavlov Andrei Valerianovich, Moscow University, Mehmet, and now the Moscow Institute of Radio Technique, Electronics and Automatics. Правда, так сейчас уже переименовывается 5 раз подряд. Ну, в общем, это то же самое мира. Компьютерная техника, электроника и автоматика. Павлов Андрей Валерьянович. Вот, как это... Вот. Вы можете просто показывать. И что дальше? И можно водить. Водить, понятно. А поднимайте, я вас прошу. Да. I have 3 terms. I have some 3 terms. 7. 3 terms. У меня 3 темы. The first term, the transfer of Laplace. Трансформация, преобразование Лапласа. Can you up? Можно вверх поднять? Наоборот, вот в эту. Там, я вам туда довольно далеко. Идите, я там буду. Роман. А Там поднимитесь экран. теорема. Это вот первую тему, надо ее все провернуть. Она... Сейчас, секундочку. Ну, что там, страница следующая, там, 30 страниц, по-моему, там у меня заголовочки. Вот это первый, надо проворачивать. Стоп, дальше. Дальше. Дальше, там будет сейчас заголовок. Дальше. Next.
Next. Oh, yes. Transform of Laplace. Преобразование Лапласа. Ну, the main part is the lemma of shorter. It is main disaggregation. We can denote сам можем обозначить это. The transform of Laplace. It is the Fourier transform. No, the Fourier transform on the full line. Причем Laplace от бесконечности до бесконечности от e. Вот тут от e в степени и переменная выходная t plus t dt. Вот, собственно, два обозначения. It is two designations. And the cosinus transform, the cosine transform, the cosine transform of Fourier. Преобразование, косинус преобразования Фурье. It is only three designations. Can you come on? The non-trivial result is, the non-trivial result we obtain from the theorem 2, from the second theorem, from the theorem 2. Ну, сама можно приподнять немножко. Приподнять немножко можно так еще. Да, там сейчас вот теорема, вот я ее покажу. Вот так. Вот сам non-trivial result. Сам non-trivial result. The first formula. The first formula and the second formula. But here must be the sin transform. The sin. Тут должно быть sin преобразования Фурье. Это с моей пальцем correction. Ошибка correction, я не мог ее исправить за 2 дня. У меня вот компьютер вот не правит и все вот это набрано. Вот это должно быть sin преобразования. It must be the sin transform. Sin преобразования Фурье. The sin. The sign. It must be the sign transform of Fourier. It is non-trivial result. The non-trivial result leads to the some formulas of some finding of the function with the non-Laplace transform. Эта формула ведет к обращению преобразования Лапласа. Причем удивительно, вот дальше я ее прочту, эту фразу. Во-первых, по-русски. Чуть нетривиально здесь случай нечетного. Is even function is non-trivial. Данный интеграл при нечетной функции тривиальной, он не считался. Его нельзя посчитать тривиальными методами с помощью вычета. Для нечетной функции. Ну, вот он такой нетривиальненький результат. И вот это можно приподнять немножко. Там я просто прочту эту фразу. Дальше. Ремарк, вот. We can. Вот. Ну, и дальше. I'm sorry. Сейчас. Я просто ее прочту. О, yes. The main result is the present. I will read it. In the principal plane, the task of the search in the Laplace transform from O to expression only by the positive values is decided. Is obtained for the white class of function of the theorem 1. It decided to select theorem 1 and theorem 2. For the even function is там нет non-trivial. Значит, по-русски. Вообще вот здесь все это сводилось к обращению преобразования Лаплас только по позитивным значениям. Только. Постоянная формула обращения, там некий интеграл по линии.
А здесь вот есть позитивные значения, мы это обратили. Правда, если там вдуматься, большинство из этих вот формул, которые здесь, тривиальны в том случае, когда это четные функции, или там какие-то другие. Вот если нечетные функции, здесь что-то немного нетривиальное. Я не скажу, что там такое вот интересное, там, ну, нетривиально получилось для нечетной функции. Что нетривиально? Обыкновенный интеграл, вот is non-trivial. Обыкновенный general situation, we can to obtain the integral by the with help of the complex with usual complex result. Обыкновенно мы можем получить with usual complex result. Ну, обращение там подсчет интеграла от минус бесконечности до бесконечности. Но for the even function it's impossible. Для нечетной функции это невозможно, потому что убывание на бесконечности там не квадрата первой степени, и значит тут что-то удалось с помощью we can obtain my result with help of the Jordan's lemma. Лемма Джордана. Все свое. И, в общем, действительно, как ни странно, только попало к позитивным. Only by positive value we obtain the result. Правда, первый, the first part is trivial, the second part is not trivial. The second term is в другую сторону. Second term я прочту. Second term. One moment. This lemma. Сейчас. Вот. Чуть ниже. Вот сейчас. Lemma one. We consider rhombus. In rhombus are two sides, they equal sides, yes. And different diagonals of the rhombus. But with point of view only the digits, но с помощью только чисел получается удивительный результат. If we consider the second matrix, the second scalar production, the orthogonal transform, this point of the digital, on the digital, с точки зрения именно чисел, не изображений, получается удивительная вещь, что ортогональное преобразование от сторон в обоих метриках одинаково. А что это за метрики? Одна – это просто наше скалярное произведение. Вторая – это скалярное произведение, если считать the second scalar production. Андрей Валерьянович. Мы можем считать две стороны ортогональными и ввести скалярное произведение по обыкновенной формуле, хотя они не ортогональны. И вот с точки зрения чисел, это абсолютно аккуратно доказано, получается эта вещь, что с точки зрения чисел можно считать, что длины ромба как бы передаются в длины диагонали. И диагонали становятся равны. Они становятся неотличимы. Вот, например, когда мы ищем проекцию на... Когда мы там приближаем нависающий третий вектор, мы ищем диагональ ромба, да? И оказывается, невозможно отличить. Вот если мы пользуемся только значениями чисел расстояний ромба, скалярными произведениями, вот эта теорема гласит, что неотличимы результаты получения оптимальной проекции, получения нахождения процесса ортогонизации вульгарного. Процесс ортогонизации даст те же результаты для обоих метрик, хотя это для обоих скалярных произведений. The same result for both metric, for both scalar production, this point of only digits. Но внешне они разные, ведь внешне получается там вот такой какой-то зазор и так далее.
этот же факт легко переносится, дальше по-английски это прочту аккуратно, на системы измерения. Вот если мы измеряем диагонали, если мы измеряем стороны ромба в каких-то единицах, там на сторонах ромба в обоих метриках все одинаково. Если произносить фразу дальше, что единицы измерения переносятся внутрь, они обязаны перенестись вообще-то с точки зрения какого-то математического основания, никаких там не аксиомов, точка математических рассуждений, то те же единицы измерения переносятся внутрь, the same units of measuring are on the side of drums and are on diagonal of drums. Те же единицы измерения. Вот эта вот физическая задача, на мой взгляд, будет применена вот к той же массе. Те же единицы измерения, они просто обязаны переноситься с точки зрения рассуждения. И с точки зрения рассуждения, вот когда мы ищем процессом ортогонализации, находим вот эту вот диагональ, величину диагонали по тем значениям, которые так в школе рассматриваются, мы получим тот же числовой результат. Хотя метрики и вот эти вот колявные произведения абсолютно разные. Неразличимость получается. Эта неразличимость, кстати, может быть применена к задачам классическим прогноза, там, фильтрации и так далее. Там, к линейной фильтрации, линейный прогноз. С точки зрения линейного прогноза, прогноз по числам неразличим получается. Вот это удивительный результат. Это за second result. Ну и, наконец, последняя тема. А вот последняя тема Так. Последняя тема вот какая. Топ. Дальше. Вверх. Последняя тема мне самая интересная. Ну, тут я уже, как говорится... Вот остановимся. Тут я вот это вот получил, что-то у меня получилось. Мне вот кажется, это... интересно, я не могу найти себе ошибку. Я вам просто произнесу, что я получил. Вы там можете это посмотреть как-нибудь там и подумать, может я ошибся, что, может нет. Значит, вот давайте посмотрим две такие функции. Вот первая функция, результат, это, тут можно говорить только по-русски, по-английски, к сожалению, там только в конце, если вопросы появятся. Возьмем симметричное отражение в точке с координатами 0, когда функция комплексная f от p. Такое отражение имеет вот такое уравнение. f от p равно f от p минус 2 со знаком минус. Со знаком минус. Так. Уравнение... Что-то еще сюда вниз можно. Нет, только... Так, это не надо. Итак, одно уравнение. Ну, значит, я просто вот это произнесу, что меня заинтересовало и что мне кажется удивительным. Например, что две вещи. Вот отразим, ну, например, четная функция f относительно точки 0. Ее уравнение будет y равно f от 2a минус p. Тут вот знак поменялся. Второй не будем смотреть. Y равно f 2 минус p. Можно только сейчас. Назад я ее вот сюда вот поднесу. Нет, в другую сторону. Вот это, кстати, мне больше всего... Так. Нет. Так. Это наиболее интересная часть. Вверх еще, вверх. Сейчас я найду это место. Наиболее интересная часть. Вот уравнение, вот оно. Итак, если мы отразим, то уравнение вот такое. Оно проверяется тривиально. Само уравнение f от p, отражение относительно читается как f от a прибавить p минус a, сокращаются. Если отражаем, p минус a меняет знак. И получается вот такое вот отражение. Значит, z равно f от a 2 минус p. Это в нашей системе координат. Теперь сместим систему координат налево.
там получится какая-то другая функция. Отражение будет f от 4 а минус p, но с точки зрения, теперь назад, да? Вот. Но дальше идет так, если ось у x и у y, так, вот такой интересный факт. Уравнение как бы меняется местами. Если там было с точки зрения исходной координаты функции f, это давало многообразие. Если с точки зрения сдвинутой системы координат новое уравнение дает тоже многообразие, то после отражения вот эти два уравнения меняются местами. Получается два уравнения. Да, можно вверх. Вверх. Самый конец вот этого сейчас. Топ. Ага, вот они, вот сюда. Вот я ее просто аккуратно прочту, эту фразу по-русски. Полезно отметить также в двух системах координат с центрами на оси x, равнение одного и того же отображения, но отображение относительно точки нуля, имеют одинаковый вид абсолютно. Вот такой вот, видите, раз и два. F это исходное отображение, но тут V стало комплексной переменной сдвинутой системы координат. Они обменялись местами. А здесь же стало, которое было бы вот у одного многообразия, было бы у того же самого многообразия, но появилась буква P, которая была в исходной системе координат. А G это уравнение очень похожее, но для новой сдвинутой системы координат. Вот было F и G. В обыкновенных P и V координатах было F от P, G от V. Да? Здесь они обменялись местами. Это легко самому там проверить, секунда, в общем, работы. Обменялись местами. Теперь идет такое простейшее рассуждение. Вот эти вот, берем разные вот эти 3 минус V и 3 минус P, пусть они одинаково выглядят в этой системе координат. Два вектора параллельных одинаковых. Да? Только одно с точки зрения P, другое с точки зрения V. Два вектора. Если есть одно многообразие, то f от одного вектора равно f от другого вектора. Не равно, а это просто значение вот параллельных. Не равно, а значение в двух параллельных векторах одинаковых. Да? А здесь они обменялись местами. Обменялись местами вот эти значения функций. Значит, мы получаем что? Когда функции обменялись местами, одна сдвинулась в одну сторону, другая в другую, каждая на величину а. Получилось значение функции сдвига одной функции равно значению сдвинутой функции на 2а на расстоянии а. Мы получили, что то же многообразие стало периодическим с периметром. Ну, сдвиг на 2а, а значение в параллельных, находящихся на расстоянии а. Получилось, что то же самое многообразие с точки зрения вот такого рассуждения, то же самое многообразие стало периодически с периметром а. Вот и это меня страшно удивило, я все не могу найти ошибку. И это привело вот, можно теперь вот этой вот теореме. Дальше я рассматривал вот поле сдвигов. Вот что такое поле сдвигов? Из-за этого я начал рассматривать поле сдвигов. Поле сдвигов это если значение вертикальной функции, значение функции берется в точке координатами минус а0 и сдвигают в точку а0. Да? Симметрично. И делаем это для каждого а. Вот двигаем так. Ну, слева была в левой половине плоскости у нас аналитическая функция, справа поле сдвигов, какая-то там функция неаналитическая и так далее. Из симметрии следует, что если, во-первых, поменять оси, справа будет теперь аналитическая, слева поле сдвигов. Уже какой-то интересный факт. Второй интересный факт. Поле сдвигов это сопряжено, ну, легенький такой факт, очевидно. Поле сдвигов сопряжено
поле сдвигов, состоящее из вот огромного количества движений функций, континуального количества движений функций, сопряжено просто-напросто, сопряжено аналитической функцией. Ну, тоже как-то удивительно. Вот достаточно поменять знак в аналитической функции, и у нас вся наша функция, и в правой полуплоскости любое значение на вертикальной линии получается из континуальных сдвигов. Вот так вот. Задвигалось все. Ну, задвигалось с точки зрения вот, исходных движений симметрично из минус х как бы в точку х, из минус х в точку х. Ну вот мне показалось, что можно доказать, вот глядя на прошлый пример, доказать теорему, что они там с точки зрения изменения осей координат окажутся, вот это вот по одно и то же поле сдвигов можно считать и самой функцией. Ну что-то в этом роде у меня получилось, это я уже не хочу рассказывать. Это вот, я это опубликовал где-то там, я вам покажу, где заинтересуетесь, посмотрите. А вот, но если верен в прошлый факт, то тогда это не удивительно вообще. Если я там не ошибся, вот в моем рассуждении, тогда поле сдвигов с точки зрения изменения систем координат, изменения и мы меняем местами x с y в этом же момент. Мы не только меняем систему координат, мы их меняем с y. И с этой точки зрения вот этих вот двух действий одна и та же функция стала полем сдвигом. Ну, у меня так вышло, это я вообще так вот просто рассказал. Главное, вот предыдущий. Значит, все, я просто показываю, где это опубликовано. 8-й там покажите. Ну, главное, вот перед этим я успел рассказать. Сами подумайте, там это элементарно, что вид одинаковый, и одна в одну сторону, другая в другую, на 2а, а расстояние между ними а. Я не могу найти ошибки, получается тоже многообразие аналитическое исходное стало периодическим. Вот, это опубликовано что-то, и вообще вот это рассуждение, которое мне поле сдвига, вот здесь. Это опубликовано в Journal of Open Information Technologies, ВМК, это факультет ВМК, вот недавно, 22 год, и так далее. Все, спасибо. Давайте благодарим. То же самое там опубликовано, и это вот интересная, на мой взгляд, вещь, что с точки зрения чисел там все, как говорится, все ромбы прямоугольники. Все. Вопросы? Any questions? Ну, я что могу придираться. Отражение на комплексной плоскости. Зачем написывать какие-то системы? Чего? Отражение комплексной? Нам нужно было сделать отражение на комплексной плоскости, да? Зачем какие-то системы писать реальные, минимальные? А у меня систем нет там. Просто должна функция. Система уравнений это уже это в этой самой, во второй теме. В этой теме нет системы уравнений. Там просто идет доказательство такое. Вообще это мою теорему лучше не писать, не разбирать. Вы вот это посмотрите. F от 3a минус b равно тоже от уравнения того же многообразия. G от 3a минус дубль b. А f и g поменялись местами. Я не понимаю вообще. Это в нормальных обозначениях не написано, мне просто лениво будет разбираться, что там написано. А где вот там написано? Нет, система уравнений, к сожалению. Какие обозначения ненормальные? Если была презентажка, я бы показал. А где, в каком месте? Показал место, которое в... Ну, покажите, да, покажите. Не прошло. Нет, ну это было в той теме, не вот в этой, которая интерес выживает. Это в другой теме, к сожалению, понимаете? Интересно вот это последнее, остальное это, честно говоря, не столь интересно, если честно. И Лапласа тоже вообще, я честно признаю. Вот. А это, то, что я сказал на ходу, надо самому посмотреть, я не знаю. Если я ошибся, пожалуйста, мне там сообщите. Да. Ну, я, по-моему, не ошибся, я там много раз это одно и то же проверял. Вот. Все, что могу, говорю. Да. Ну, давайте еще раз поблагодарим. Наш сертификат. Да. Да. Ну все, на этом мы заканчиваем. Все, спасибо всем присутствующим. До свидания. Мы приглашаем всех на закрытие в 18:30 в конференц-зал.
на закрытие конференции.